Good. First, I switch back. You introduce me or I introduce you? Who introduces you? Whom? Михаил, you introduce. Okay, good. So Да, I да. will be here first. Сейчас, момент, что-то я тут упустил. Что такое? Lebenskraft. Lebenskraft concept. Lebenskraft concept, yeah. This was my doctoral thesis I know. nearly Wow. 30 years ago. Все, начинаем. Так, добрый вечер всем участникам нашего клуба. Приветствую вас на очередном практикуме. Так, как обычно, у нас надо проверить, как у нас все работает, а то у нас тут запустилось все не сразу. Поэтому поставьте, пожалуйста, оценочки от 1 до 10, где 10 это 1, 10 это хорошо слышно и видно, 1 плохо слышно и видно, чтобы мы поняли, что все работает. У нас трансляция не сразу запустилась. Так, вот, хорошо. Десяточки пошли, спасибо большое, что отвечаете. Так, ну, рядом со мной вы видите Анатолия и Манфреда Кубни. Сегодня у нас речь пойдет о Ци, о том, как концепция это работает в разных науках. Я думаю, что мы поговорим и о ба-цзы, и о Фэн-шуй, и еще о разных системах. Я думаю, что Манфреда не нужно представлять, но я напомню, что доктор Манфред Кубни – это человек с мировым именем именно в области китайской метафизики, который посвятил ее изучению, преподаванию и практике очень много лет, перевел огромное количество книг с китайского языка, поэтому это человек, который является первоисточником этих знаний, и написал сам несколько книг и альманахов. В общем, очень серьезный ученый в этой сфере и практик, самое главное. Поэтому я думаю, что вам будет сегодня интересно. И мы сегодня также расскажем вам о том, как работает клуб профессионалов ба-цзы Манфреда Кубни. Мы планируем возобновить после в августе небольшой был перерывчик, отпуск такой. А в сентябре с 8 числа мы начнем работать снова в этом клубе. Поэтому у вас будет возможность присоединиться. Вот такая у нас сегодня программа. Анатолий Соколов будет переводить Манфреда, поэтому вам будет все понятно. Вот такая у нас сегодня история. Вы вывесите кнопочку со ссылкой на клуб, да? Да, сейчас кнопочку выведу. Все, на этом все. Начинаем. Анатолий, Манфред, вам слово. Manfred, you start. Okay, so thank you so much for your introduction. Спасибо большое за введение. Now, today we will talk about the very beginning of everything. Сегодня мы поговорим о самом начале всего. And the very beginning of everything is Qi. И самое начало всего – это Ци. We all have already heard about Qi. It is the main topic of all cultural movements. И мы уже слышали все о Ци, что это главная тема всех культурных движений. Yeah. And this is not the early beginning of the world somehow. It was also the early beginning of my scientific career. Yeah. И это было не только ранним началом всего мира, это также было, Ци было ранним началом моей научной карьеры. Yeah. Because I wrote my doctoral thesis about the topic what Chinese philosophers, medical people, and so on, scientists from the early beginning until now understand about Qi. Потому что я написал свою докторскую диссертацию на тему того, что китайские ученые, медики, исследователи и все остальные понимают и написали о Ци. Yeah, and here you can see that book. This was published in 1994. И вот здесь вы видите эту книгу, которая была издана в 1994. This is the first edition. There's a second edition paperback,
And here that book is around 600 pages. And it's Это было первое издание, было еще второе издание в мягкой обложке. Здесь в этой книге порядка 600 страниц. And that is a history about ideas about Qi. Yeah. И это все история идей о Ци. Yeah. Because now we all say, Qi, this is energy, life energy, something like that. And we will see that Chinese experts through all epochs were really quarreling about what Qi is. Yeah. Сейчас мы, конечно, просто говорим, там, Ци, это энергия, жизненная энергия и так далее. Но надо понимать, что китайцы, специалисты, эксперты, они реально спорили о том, что же есть Ци. And we can say that every epoch in history, in Chinese history, has an own definition about Qi. И можно сказать, что у каждого, известного человека в китайской истории было собственное, значит, понимание, собственное определение Ци. And now we will follow that path, what Chinese people have in thought about Qi from around 800 before Christ until our times. И мы сейчас пройдем этот путь, проследим, как китайцы понимали Ци примерно с 800 года до нашей эры, ну и по наше время. And so we will also see that the meaning of Qi is constantly changing somehow, so that there is not a unique meaning what Qi is. Yeah. И мы увидим, что значение Ци также постоянно менялось. Нет какого-то такого уникального, единственного определения значения Ци. And so we can take it easy, yeah? Every living creature can define its own idea about life energy. Very simple. Так что можно немножко расслабиться и воспринимать это не так жестко, поскольку каждое живое существо на Земле может собственные идеи по поводу жизненной энергии Ци создать. But here in the Chinese context, it is like that every science is talking about Qi, whether it is medical discussion, Feng-shui discussion, ba-czы discussion, Qi-men discussion, what else? Also painting and writing, they are all refer about Qi. Но здесь важно понимать, что в Китае любая наука, любая область знаний говорит о Ци, будь то Фэн-шуй, ба-цзы, цимэнь-дунзя, рисование, везде они говорят о Ци. And so here that reading today won't be finished today. We only translated now a part of it because this is a huge topic. And it is a very important topic dealing with Chinese sciences. И сегодня мы поговорим о некоторых аспектах этого. Мы не сможем это завершить, обсуждение всей темы, потому что это огромная тема, которая затрагивает все китайские науки. It starts already by that fact that Qi, that we can say that is a word, this is a concept, we can say, for a life force, but it has a lot of different meanings concerned or correlated to the topic we are talking about. И мы можем начать с того, что Ци – это вот концепция жизненной силы, но она также имеет очень много разных других значениях, связанных с теми темами, которые мы упоминали. Yeah, and here you see the writing of Qi. Here, the left side is the old character form, and the right side here, this is the reformed, simplified form of Qi, and here we see it lost a lot of the former content. И мы видим здесь на верхней картинке, wait, let me translate. Yeah, please. На верхней картинке у нас, соответственно, слева это изначальный древний знак Ци, а справа уже современный. Мы видим, что он реформировался и потерял достаточно много, часть себя потерял. Sorry, I like to enlarge the cursor. Moment, please. Хочу курсор увеличить, чтобы можно было показать. Yeah, a little larger. No,
Moment, please. One moment. So, again, here it is, yeah? Okay. And you, at the lower part, here you see how the Qi will be written by hand, the old form of Qi. Снизу у нас здесь нарисовано, как знак Ци пишется вручную, вот это старая форма Ци. Yeah, and of course, that simplified character formerly also was existing, but only for vapors in the air. Ну, конечно, и старая форма тоже так существовала раньше. Вот эта упрощенная форма знака существовала раньше, но она означала тогда пар, испарение над землей. And so now one of the most basic interpretation or translation of Qi are curling vapors which are rising from the soil of earth and rising to the clouds. И вот одно из самых таких, как сказать, известных значений этого знака — это вьющиеся облака, вьющиеся пары, поднимающиеся от земли, образующие облака наверху. And how we know that? Because we have big luck concerning Chinese culture. Chinese people from the early beginning are recording and reporting everything what happened to them. И откуда мы это знаем? Потому что нам очень повезло с китайской культурой, потому что китайцы с древних времен все скрупулезно записывали, все свои знания и понимания. German tax administration is ridiculous compared to Chinese recording intentions. Немецкая налоговая инспекция — это вообще даже ни в какое сравнение не идет с вот этими китайскими, значит, историками, бюрократами и всеми остальными. And so we can see by a literature which is called Shuo-wen-jie Zi. This means explanation of all characters of sayings and literature of Chinese culture, starting very early in the 1st century. So we have a lot of reports how Qi was written before our times. И вот мы видим эту, значит, книгу Шувэньцзэ Гулинь, то есть Шувэньцзэ означает объяснение всех знаков. И издана она была где-то в 1 веке нашей эры, и вот там уже объяснение, значит, написание знаков было представлено, в том числе и Ци. Yeah, and so you see here we have the reduced form of vapors. Here, for example, also shown as the ray of the sun. Yeah. И здесь мы видим вот эту сокращенную форму, о которой мы уже говорили, эти испарения. И также справа у нас знак означает лучи солнца. And interestingly, that character is also somehow reduced to that variation of 3 strokes. И интересно, что этот знак также здесь сокращен до одной из своих вариаций, 3 строчки просто, то есть 3 штриха. And that will provide a very interesting meaning for our later discussion, because that also can be read like 3 sun. Вот это интересно, что к нашей будущей дискуссии надо запомнить вот эти 3 штриха горизонтальные, потому что это можно также прочитать как 3. Стань. 3. And that 3 will be very interesting later for longevity techniques. Yeah. И вот это 3 очень интересно будет в будущем для техники долголетия, понимания этих 3. Here you see the character Qi in the long version. It also looks like interesting, and that is a variation of the character Qi in another writing style. И в середине у нас Ци в своей полной версии с разными вариациями, а на нижней строчке то же самое Ци, но уже в другом начертании. So what does Qi really is showing us? Что же показывает нам этот иероглиф Ци? The character itself, like we use it in literature, like the Qi we use in Feng-shui, this is, of course, here that character at the top, and that shows us vapors over the rice plant.
me. Ну, сам знак, который мы все уже видели и знаем, который сейчас обозначает чаще всего ци, представляет собой, с одной стороны, пары, расслоенные пласты воздуха, и снизу то, что расположено на кустик похоже, это рис. Yeah, and if you had ever been in Asia, not only China, also Asia around, and you will go to the Tai Chi lesson at 5:30 in the morning, and you're there and going to the Tai Chi lesson, and along a rice field you see like the vapors are rising in the morning over the rice fields. Yeah. И если вы куда-нибудь отправитесь на восток, не обязательно в Китай, но куда-нибудь там в Юго-Восточную Азию, и пойдете на урок тайчи с утра где-нибудь там в 5-6 утра, то вы как раз будете проходить мимо этих рисовых полей и увидите эти самые испарения над рисовым полем. Yeah. Another character is the she, and this is living animals for sacrificing rituals. Yeah, this means they will be slaughtered later, and this a combination of the character for shi, to eat, like the spirit of pleasure, the shishan, and chi itself. И вот есть другой знак, называется он си, и он состоит из двух знаков. Значит, в целом он означает живое жертвенное животное, которое потом принесут жертву, убьют. Состоит он из двух знаков ши, как шишень, это дух наслаждения, ба-цзы, и означающий ши есть, питаться, и ци. And here that short term formerly also exists, but it was not a reduced term of that, only was to translate it as breath, yeah, as hushi, breath, yeah. Есть также вот этот, значит, знак ци, но он же не как сокращенная форма ци, значит, считается, но он имеет отдельное значение дыхание. Yeah. And here that is a more or less a philological problem. We can forget that now. Here it's not so interesting for us. It is a variation to write it. Yeah. И нижнюю строку, на самом деле, можно забыть об этом, это не столь сейчас для нас интересно. И там есть такая филологическая проблема. Ну, поскольку это неинтересно, можно, в общем, не обращать внимания. Это просто вариации того, как пишется ци. So why that is so important for us? Because all Chinese sciences are investigating Qi. Почему это столь важно для нас? Потому что все китайские науки исследуют ци. Yeah, and here, whether it is Qi in the space or Qi inside the human body or psychological stuff is also a kind of Qi. Yeah, so all are investigating Qi. Где бы ни было это ци, в природе, в погоде, в теле или даже психологические какие-то вещи тоже ци, все это ци. Поэтому настолько важно для нас именно понимание ци, для всех знаний. Yeah, and by that, it is said here now we see Qi is the center of all investigations, of all sciences, and that is why all Chinese sciences are combined together and can refer to each other. И по этой причине ци находится в центре всех китайских знаний, и благодаря этому все китайские, значит, знания, они соединяются вот через это общее, значит, общий термин ци, общее понимание ци. Because around the Qi, we have a lot of terms you will know, like yin-yang, 5 elements, 24 climatic phases, combination of heavenly stems and earthly branches, and so on. These are all terms to describe Qi. Потому что вокруг ци есть много разных терминов, известных нам. Инь-ян, 5 элементов, 24 климатические фазы, 60 комбинаций земных ветвей, небесных стволов и так далее. И это все разные, значит, виды ци. The big question every time is how the Qi will behave and how the Qi is configured at that time, at that point, at that place. И самый большой вопрос, как ци будет себя вести и какова будет конфигурация ци
в это время, в этом месте, и вот в данную там минуту. And because of that reason, that all Chinese science, like medicine, like longevity technique, like fate sciences, or like Chinese divination, Feng-shui, and so on, are using the terms, they can refer to each other by that inner construction. И по этой причине вот все китайские области знаний, такие как китайская медицина, китайские техники долголетия, китайские науки о судьбе, китайские различные гадания, используют одну и ту же терминологию, способны взаимодействовать и общаться друг с другом через этот центральный круг желтый у нас, в центре которого находится Ци. Okay. So, for example, if we say, here is yin and here is yang, and here we have 5 elements that are only words in order to describe the qi concerned to all aspects of life. И вот у нас есть эти инь и ян, и 5 элементов, и они, собственно, предназначены для того, чтобы описать варианты ци по отношению ко всем явлениям жизни. So, for example, here, if you say that is yin, yin, in fact, is the shadow side of a mountain, and that means it is cool, it is somehow dimmed, it is somehow slowly coming to an end, and so on. Yeah. И инь, если взять начальное значение, на самом деле это теневая сторона горы. Это означает, что она прохладная, в какой-то степени влажная, медленная, там, приглушенная и так далее. At the same time, yang. Yang means the sunny side of a mountain, and that means rising power, hot movement, yeah, some energetic state of being. Yeah. И с другой стороны, ян – это солнечная сторона горы, поэтому это в возрастании энергии, это быстрое движение, энергичность, то есть все вот эти качества соответствуют яну. And that is based, the qi is everywhere in environment, everywhere also in the body, in the human body, and it is not visible. So we need some expressions to detect and to give them some features that we can understand it. И ци присутствует везде, включая наше тело, она невидима, поэтому нам необходимы какие-то инструменты, чтобы определять ее косвенным образом через какие-то ее проявления, определять ее качество вот через какие-то другие признаки. And so we see here, derived from yin, shadow side, and yang, sunny side of a mountain, here we then have all set attributes and features derived out of that. You can read it. You see here the left side is yang, the right side, the left side is yin, and the right side is yang. Yeah. И мы видим вот здесь все, соответственно, атрибуты, все качества ци выведены из этого. Качество инь и ян имеется в виду, инь все появилось с теневой стороны горы, ян с солнечной стороны горы. И вот мы видим слева у нас все признаки инь, справа признаки ян. And it is not like people say this is a esoteric hocus pocus. We will see here by the next that what you know here is really very scientific, and I will explain you why. И на самом деле нам нужно понять, что это не просто какие-то эзотерические фокус-покусы, но здесь вот мы видим, я объясню почему, это все вполне имеет научное объяснение. What amazes us so much, is the equity of distribution between the white and the black field, and we know that to be called as the yin-yang symbol. И мы знаем, что это символ, такое разделение, значит, на темное и светлое. Это, собственно, то, что называется символом инь-ян. And here we see that nice graph. I like that very much. It's a very complex graph. It's taken out of a very famous
publication or Ming-time publication of the I-Chzin, and that shows us all features of the Chinese nature inside that graph. Of Chinese what, sorry? Nature. Nature. И мне очень нравится вот эта, значит, картинка. Я взял ее из одной публикации времен династии Мин. Китайская, она очень такая детальная. И здесь представлено также описание всей китайской природы вот вокруг этого символа инь-ян. But you know probably the so-called normal distribution curve by Carl Friedrich Gauss. Yeah. Возможно, вы знаете такую кривую Гаусса, так называемое нормальное распределение согласно кривой Гаусса. That is regarded to be highly scientific, and all evidence-based medical studies are referring to that curve. Yeah. И это считается кривая Гаусса очень научной вещью, и все медицинские исследования, вот они, значит, распределяются согласно этой кривой. But looking at that graph, we will see that is quite the same meaning, because that is also a normal, absolute, equated distribution curve of Gauss. Now here shown in the picture of a circle, but it is, we can reform that into a normal curve, we will get the same result. Yeah. Но здесь мы видим, что на самом деле перед нами та же самая кривая Гаусса, распределение, значит, по Гауссу, просто представленное в своей сферической форме, не в форме кривой, а в сферической, но мы также можем ее развернуть и получим абсолютно то же самое гауссовское распределение. Yeah, it's quite the same thing, only in another design, but it is the same thing. Yeah. Это совершенно то же самое, только в другом дизайне, но смысл такой же совершенно. So what we also have to accept is that concerned to the concept of Qi, Qi never will be the same like before, like now, and like it will go to future. It will change the whole time. Но что нам нужно понимать касательно Ци, что Ци никогда не бывает одинаковой. Сейчас и в будущем она постоянно видоизменяется. So, for example, that graph here shows us the character, what we are calling the five element of. И здесь, допустим, на этом графике мы видим китайский знак, который переводится обычно как элементы. The piet element. Yeah. So what does it really shows us? That picture is a crossing of two paths or two ways or two streets, yeah, or the printing of a foot in the sand. И что на самом деле на этой картинке, это пересечение двух путей, двух рек или двух дорог, или, может быть, это просто отпечаток ступни на песке. That shows us, if we say that the piat elementum, that means that Qi will be never the same again. Qi is changing and moving the whole time. На самом деле, что означает 5 элементов, это что Ци никогда не бывает одна и та же, что она постоянно движется и меняется. Yeah, so the explanation element is not perfect. We have better say phases, like wood won't be for all the time wood. It will change into fire. That won't be all the time fire. It will change by ashes into earth. That won't be every time earth. It will change to metal and so on. Yeah. То есть, ну, слово элементы не очень правильно. У нас есть более подходящее слово фазы, означающее, что, например, дерево не будет вечно деревом, оно станет огнем, огонь не будет вечно огнем, станет землей, пеплом и земля не будет вечно землей, станет металлом и так далее. То есть у нас никогда не бывает ничего застывшего. Yeah, and here now you set 3 graphs, shows us the Chinese world conception. Yes, this is the 3 main pillars of the Chinese world conception: yin yang, gauche,
distribution curve like of Friedrich Gauss, the three entities and the five elements. Yeah? И вот это три основные теории всех традиционных китайских наук о жизни, на них, собственно, все строится. Это инь-ян, то есть кривая Гаусса, это три сущности небо, земля, человек и пять элементов. And here, that is very global, that is for our world, and that is the three entities, that is for our living space, yeah, and the five elements is for that we will see and can touch and feel and eat, yeah, like that. Это, значит, инь-ян, это общее целое, это такая глобальная вещь. Три сущности, небо, земля, человек, это для нашего мира, в котором мы живем, для окружающей нашей среды, а пять элементов это для всего, что мы можем потрогать и почувствовать. Yeah, and that concept, if we take the three entities, it is already included and contained inside the character of Qi. И вот эти, значит, три сущности мы можем увидеть, что они уже содержатся в знаке Ци. Yeah, and that shows us here the character Qi in its complete form. It can be divided into a vapor style part and to a very material substantial part like rice, which is the fuel of life in order to eat. This is a symbol. То есть Ци, знак Ци разделяется на две части, такой, значит, туман, испарение, что-то такое воздушное, и часть рис, которая является себе вполне материальной. То есть Ци разделяется вот на эти, значит, невидимое и материальное, а рис является, соответственно, едой, которая необходима для жизни. Yeah, and then we can split that into the yang version. Yeah, so this is on the sky, these are the vapors. The yin version, that is on the soil, this is the rice plant, and what is driving the people and moving their life force on, that is the yin and yang. Yeah, that means the mixture of that. И это, значит, можно разделить по принципу инь-ян. Ян – это вот эти поднимающиеся невидимые пары. Инь – это вполне себе что-то материальное, это рис. И на стыке этого у нас есть инь-ян. Это уже человек, в общем, соединение ян – это то, чем живет человек также. Yeah, and if we project that on the human existence, and we have the heaven for the yang part, the earth for the yin part, and the human, yeah, as a symbol for the living nature is the yin-yang expression. Если мы это спроецируем на человеческую жизнь, то небо будет относиться к небесной части, к части ян, извините, земля это будет инь, а человек уже будет между этим находиться в соединении ян. And if we project that on the human being itself, yeah, then we will see the yang version of the Qi is the duh, that means the consciousness, yeah, and the body is the expression of the yin Qi, that is the material form, and here Qi has another role. И если мы спроецируем это троицу, три сущности на человека, значит, самого, то ян это будет дух и сознание его, инь это будет физическая форма и его тело материальное, а в соединении этого ци уже будет представлять что-то другое. Yeah, Qi here is not the same Qi mentioned like at the left side. Qi in the body has an informal character, an informal feature, because it is the way of communication between substance, between materia, physical state of being, and the immaterial consciousness. And if Qi is away, duh and the physical form can't communicate, so it means death.
И ци в данном случае это уже не та ци, которая у нас жизненная сила, представленная в начале, такая универсальная. Это то, что связывает, то, что позволяет соединять и коммуницировать в физической форме телу и духу, сознанию. И если это ци как раз будет отсутствовать, не позволять этой коммуникации духу и форме, то это означает уже конец смерти. So, and when we make a Qigong exercise, that is to enforce the communication between consciousness and the body. И когда мы делаем упражнения цигун, они делаются для того, чтобы усилить вот эту самую коммуникацию между сознанием и телом. Yeah, and when we say, okay, I will drive my chi into the hand, like in the Tai Chi, in order to make a push, yeah, that is, an common action between the consciousness and the body guiding the chi into the fist. И когда мы, допустим, говорим, я направлю свою ци в удар, в кулак, как это делают в боевых искусствах, то это означает, что это некое общее действие тела и сознания совмещаются, как бы намерение тела и сознания, направляющие ци для удара, кулак. And what we mean here, and that is what I think you're much more familiar with the terms, that is the Tiangan, the heavenly stems, and the Diji, the earthly branches, and the 60 combination of heavenly stems and earthly branches. Yeah. И вот в последнем столбце мы видим, наверняка вы знакомы уже с этими терминами, Тяньган – небесные стволы, Диджи – земные ветви, и между ними 60 комбинаций небесных стволов земных ветвей. And here, that is the same like we have at the left side, like yang, yin and yin yang, like heaven, earth and man, like duch and body and the chi. It's only a numerological version of the same stuff in order to be counted and calculated and also to express time. Sorry, Manfred, can you repeat it? Okay, that is exactly the same what is written at the left side. It is the same stuff in a numerological way. Не то, что у нас в правой колонке, на самом деле это то же самое совершенно, что в левой, там, где инь и ян. Просто это такой, те же самые инь ян, но записанные нумерологическим образом. Yeah, to make that countable and calculatable, to produce a result by calculation, for example. Yeah. Чтобы привести это в считабельный вид, для того, чтобы можно было рассчитывать результаты, например. Yeah, and to express time. И для того, чтобы с помощью этого можно было бы выразить время. And when we are going to calculate a ba-czы, a chart, then it is to calculate the chi configuration, the life force configuration of the very person. И когда мы, допустим, создаем карту ба-цзы, она создается именно для того, чтобы рассчитать ци человека. То есть мы рассчитываем жизненную ци человека. Yeah. And what is important here also to say that, okay, here you see that the human being is surrounded by chi, here by climatic chi. We see the character of the human being in the center here. Here's the heaven, and here's the earth, and here we have the summer, and here we have the winter, here's the spring, and here's the autumn. Yeah. И здесь мы видим, как человек встроен в ци. Ци в данном случае выражается через климат. В центре у нас находится знак человека, снизу зима, сверху лето, опять же инь-ян, и вот значит, осень справа, весна слева, и все это, значит, окружен человек, окружен этой ци. And that is exactly the same like the very well-known graph here, the San Tsai, but now applied to environmental, climatical circumstances. Это то же самое, что и справа эта схема достаточно известная, но примененная к
окружению, климатическому окружению. Yeah. Manfred, can you change now to... No, I only have 2 slides and then I will change. Okay. Yeah. What I like to show you here, and then we will finish the philological part of that reading, which will take much more sessions. Yeah. Here we have to see that Qi has the same behavior like water in nature. А мы сейчас закончим только вот эту филологическую часть, еще пара страничек. На самом деле, конечно, намного больше можно говорить именно о филологии, но тем не менее, вот мы смотрим на это, значит, список, видим, что у нас список записей для Ци всего 3, но для воды у нас 516 записей в словаре императора Конци 18 века. Because the water is a model for Qi. Yeah, the water is a model for Qi, and we can also see that very clearly, that if the water is going away, also life is disappearing. Yeah? Потому что вода – это модель для Ци. И, соответственно, мы знаем, что если вода куда-то уходит, то жизнь также исчезает. We can see that also that the entries in the famous dictionary here are close to each other. Yeah, here is the Qi, there's the water. Вы видите, что в этом словаре, соответственно, очень близко друг к другу расположены знаки Ци и Okay, вода. and this is the last slide of the philological part. Here we can say Qi is behaving like water. И это последний, значит, слайд филологической части, где я хочу как раз показать, что Ци ведет себя как вода. Yeah. Now, because you know, I'm a sinologist and I'm an expert for Chinese sciences. My specialty is ba-czы Ming and Chimin Dunjia. But I'm a really ba-czы guy. Yeah, I'm really ba-czы. Вы знаете, что я китаист, и моей специализацией является ба-цзы и цемень дунзя, но на самом деле я такой парень ба-цзы. Я увлечен ба-цзы больше. Yeah, and we are offering here that ba-czы club education, which is taught by myself, and here we offer an absolutely traditional, fundamental education about ba-czы based on classical literature. И вы знаете, мы хотим рассказать вам о клубе ба-цзы, обучении в рамках клуба профессионалов ба-цзы, который мы предлагаем, который я преподаю, в котором мы предлагаем абсолютно обучение полноценное, основанное на классике, традиционной классике ба-цзы. Yeah, and so I introduced already all that literature, but now people ask what we are really teaching now, and I like to show our concept how we proceed in order to teach ba-czы. Я рассказывал о литературе, но люди спрашивали все время, ты действительно обучаешь этому? И я поэтому хочу сейчас рассказать, как мы, соответственно, каким путем мы пойдем в нашем обучении. Yeah, so I now created that pyramid in order to show how we proceed. We will start, of course, at the bottom here, and then step by step are climbing to the competence to consult people and analyze the ba-czы card. Я нарисовал эту пирамиду обучения. Мы начнем, конечно, снизу и будем двигаться по этим шагам вверх до, соответственно, 8-го шага, на котором мы уже будем учиться консультировать, оказывать консультации клиентам. Yeah, it is like that the most basic thing is at the beginning, yeah, and the most basic thing, of course, is all that theoretical item about how to produce a card, what is inside the card, the 10 heavenly stems, the 12 earthly branches, all interaction in between, yeah, what is somehow, yeah, reacting like a chemical reagents clash, yeah, inside the ba-czы. Yeah. И, конечно, в самом начале у нас все базовые вещи, как построить карту, как, соответственно, там взаимодействует в ней все, небесные стволы, земные ветви, из чего она состоит.
и так далее. Соответственно, все вот эти вещи, соответственно, как мы сводим вместе все эти химические реагенты и каким образом они взаимодействуют. То, с чего мы начинаем. Yeah, and of course, that is the most basic we have to teach, because all is based, all is funded on that theoretical items. Yeah, like also the hidden heavenly stems and empty earthly body, having a root, extractions. These are all theoretical items which have to be known before we start to go into a ba-czы. И, конечно же, все вот эти теоретические аспекты необходимо знать, необходимо изучить. Это и скрытые небесные стволы, и пустые земные ветви, и вот это имеющий корень, извлечение и так далее. Это необходимо понимать, прежде чем уже обратиться к пониманию карты ба-цзы. Yeah, and this is what we already did and started months ago and proceed in that way. И это то, что мы уже начали изучать 2 месяца назад, и, соответственно, с этим мы движемся вперед. The next step, after having said that this is the most people are knowing, but this is only a basement. The next step is the knowledge about the so-called 10 types of personality in the internet, also known as the 10 deities, 10 gods. We say type of personality, which is a very important system inside ba-czы. Ну, это первый уровень, это основу многие, конечно, знают, но это всего лишь как бы фундамент, базис, да, и, соответственно, на этом уже строится следующий этап, тот, который в интернете известен как 10 духов, 10 богов, мы называем это 10 типов личности, это, соответственно, то, что следует, следующее понимание, которое базируется на теоретических знаниях. That is the bridge, bringing the information, the abstract information of a ba-czы chart into the reality of a client. Это тот мост, который переносит информацию из карты ба-цзы в реальность клиента, в реальную жизнь клиента. And openly spoken, without knowing that, it is not possible to discuss a ba-czы chart. Yeah. И, открыто говоря, не понимая, не зная этого, невозможно обсуждать карту ба-цзы. Yeah, it is used also for evaluating the temperament of a person. Yeah. И это также используется для оценки темперамента человека. That takes some time to get it. Yeah, it is not by the way trained. Yeah, we have to study that. Yeah. Please. На самом деле это не так-то просто, это все найти и понять, это нужно изучать. Yeah, and the next step is the step to evaluate, to start to evaluate the circumstances inside the ba-czы chart. Yeah, I can summarize it under by the expression strength and weakness of the day master. Следующее, это уже это оценка карты ба-цзы. Я бы мог это, значит, выразить в терминах оценки силы, слабости господина дня. Yeah, here that is a complex analysis based on ideas on quantity, quality, climatical values, dynamics and arrangements, and thermical expressions like cold, warm, dry, wet, and so on. Yeah. И это выражается в оценке количества, качества, климатическая оценка, оценка динамики и термических терминах, то есть сухость, влажность, ветер и так далее. То есть, and latest at that point, we will understand that ba-czы only seems to be astrology in our sense because it is using a birth data. But in truth, okay, please. Позже надо понимать, что многие воспринимают ба-цзы как астрологию просто потому, что в качестве данных берется дата рождения. Но правда в том. But the truth is, in ba-czы, the human body
is used like an environment wherein a human personality is living, yeah, and that means it's more or less an environmental climatology, and how the climate inside the human body is configured, the same way the consciousness is also configured. И на самом деле ба-цзы это воспринимается так, что есть человеческое тело, внутри которого живет личность. Yeah. И человеческое тело, оно имеет определенную, значит, климатическую конфигурацию, определенное выражение. И как сформировано тело, так сформирована и личность. Yeah, that is a very important step, because we have to know that in order to get something important out of the chart, and that is then the fourth step. И это очень важный шаг, потому что нам это важно как понять в карте. И дальше у нас следующий шаг. The fourth step is the, yeah, we can say the sacred cow, the golden flies inside the ba-czы. That is the detection of the so-called operative consciousness. In the English term, the element you need, some useful gods, or something, operative consciousness, which we have to know in order to make an interpretation. И здесь у нас следующий шаг – это так называемая священная корова или золотые мухи. Это определение обнаружения оперативного сознания. По-английски это называется полезный элемент и так далее. Но это то, что нам необходимо для понимания, соответственно, ба-цзы. Yeah, that also includes the calculation of the so-called structure. Yeah, there are some complex theories which are all dedicated to detect that operative stuff. Yeah. И это включает в себя определение структур. Там есть много разных теорий, которые помогают нам найти вот это оперативное сознание. Yeah. And after knowing that, then we can say what is good or bad for that person. Yeah. И после того, как мы это выяснили, мы уже можем говорить, что хорошо и что плохо для данного человека. Yeah. But not knowing that, this is only, yeah, a nice conversation with some assumption, but not a ba-czы analysis. Yeah. Но если мы не знаем этого, то это всего лишь разные разговоры и выдумки, но не реальное понимание ба-цзы. Okay. When we know that, then we can proceed further on into the professional interpretation situation. И когда мы знаем это, мы можем следовать дальше к профессиональной интерпретации ситуации. There are more features also to detect the temperament of a person, like spirits and demons. Есть больше как бы инструментов для оценки темперамента человека, это духи и демоны. But I do that rather late, because without knowing operative consciousness, we can't evaluate demons and spirits. Я ввожу этих духов демонов достаточно поздно, потому что без понимания оперативного сознания невозможно оценить их духов и демонов правильным образом. Yeah, without knowing that and teach demons and spirits, we only will provoke excitement and fear, but not a real analysis. Если мы не знаем оперативного сознания, мы всего лишь будем провоцировать восторг и страх у человека, а не анализировать его. Yeah. The sixth step then is called the map for consultation. Шестой шаг называется карта консультации. Like a topography where we around a mountain, how we should walk and how we get to a place, where is the path we can go to. Yeah. Как топографическая карта, когда мы движемся вокруг горы, куда идти, и где дорожка, значит, в обход пройти горы и так далее. For that also we have to know the operative consciousness, otherwise all discussion are senseless. Yeah. Для понимания этого нам также необходимо понимание оперативного сознания, иначе вся дискуссия не имеет смысла. That is the so-called 12 life palaces. Это называется 12 дворцов жизни.
Very similar here now to the concept of houses in Western astrology, but embedded in a completely different environment, theoretical environment. И это очень похоже на 12 домов западной астрологии, но это встроено совершенно в другое окружение. And after getting said all, then the real expertship starts, because how to analyze a question of a client. И когда мы собрали это все вместе, начинается реальная экспертная работа, как проанализировать вопросы клиента. So what's about relationship, marriage? What's about health? What's about wealth? What's about children? What's about the neighbor's quarrel? Yeah, we then can apply it, and each of the topic has special rules. И что насчет отношений, что насчет здоровья, насчет богатства, насчет семьи, насчет соседей? Мы можем это уже исследовать, и каждой из этих тем применимы свои правила. That means each question needs special tools in order to be fixed or repaired. Yeah, that means we can't all the time use the same hammer and knocking on that. Yeah, we have for each question specialized tools inside ba-czы theory to be applied then. Yeah. То есть у нас для каждого вопроса, для каждой темы есть специальные инструменты в ба-цзы. Мы не можем использовать, значит, молоток для любых операций. Поэтому для каждого из этих, значит, тем у нас есть специальные инструменты, с помощью которых мы их исследуем. So it means I can't deal with health like with relationship or with wealth. I need other tools. Это означает, что я не могу, значит, работать с здоровьем, так же как с отношениями или как с богатством. Для каждой темы должны быть свои инструменты. Yeah, and after that all, prepared for special topics and so on, then we can step into a consultation of the client. Yeah. После всего этого мы уже можем прийти к консультации клиента. By the device, so it is a global device in ba-czы to harmonize the powers and forces inside the chart. Yeah. Это уже будет такой глобальный инструмент, да, глобальный прибор для гармонизации карты клиента. Yeah, and here I like to show you the process of operation. If we know all that what I had shown you just by that pyramid, yeah, if we know all that, then we will proceed in that way. Я хочу вам показать процесс консультации. Если мы знаем все эти вещи, о которых мы только что говорили, то мы можем дальше следовать этим путем. First, very natural, we have to calculate the ba-czы. Yeah. Первое, конечно, естественно, мы рассчитываем карту ба-цзы. Then we have to analyze it like shown before to get the operative design and the taboo spirits inside the ba-czы. Yeah. Дальше нам необходимо с помощью всех инструментов и методов найти оперативных, желаемых, отклоняемых духов или сознания. Then we are projecting the abstract meaning of that program line. The ba-czы is like a Java, Chinese Java, yeah, written program line into the life of the client. И дальше нам требуется спроецировать абстрактный смысл этих программных строк. Это как язык программистов Java, да, как китайская Java. Нам необходимо спроецировать абстракции из карты ба-цзы на жизнь человека. By that, then we step into a conversation with the client, and don't forget, also the client has to tell something. It's not only the consultant. Yeah? И после этого мы приглашаем клиента к диалогу. Следует не забывать, что клиент тоже должен что-то говорить, не только консультант. All work out there, yeah, is a common product of the client and the consultant. Yeah. И то, что в результате получается, это общий продукт клиента и консультанта, результат клиента и консультанта вместе. Yeah. Then we will ascertain
the actual situation of the client, yeah, and compares that by the ba-czы and by the pulse of the life cycle. So we will get a copy of that, an abstract copy of the current situation. Yeah. И далее нам, следуя вот этому разговору с клиентом, пониманию карты ба-цзы, пониманию текущего пульса или периода удачи, мы составляем как бы абстрактную карту текущей ситуации. Yeah, and of course, the client has an intention because of that. The client was likes to get a ba-czы consultation, yeah, and he likes to solve a problem, for example. И, конечно же, у клиента должно быть какое-то намерение, да, что-то изменить. То есть он обращается к консультанту ба-цзы, соответственно, он хочет, имеет намерение что-то поменять. And by that, the professional ba-czы expert is somehow designing a program line which is reactive to the ba-czы situation, so that it can be adapted and turn the situation in an abstract way into a solution. И таким образом, как бы консультант ба-цзы формирует программную линию или программную строку, значит, благодаря которой эта абстрактная ситуация из карты ба-цзы среагирует и что-то изменится в абстрактном мире. There are situations when it is very easy, but there are also cases where it's really very complicated. Yeah. Есть ситуации, которые достаточно простые, но есть и очень сложные ситуации. And then we really need to know all the theoretical backgrounds. Yeah, we can't tolerate then any lack of knowledge. This has to be very, very accurate. И если у нас существует недостаток теоретических знаний, то мы не сможем этого сделать. Здесь нужно быть достаточно точным. Yeah. And what is then the result of the consultation? The way, again, we project that new individual project into the reality of the client, so that the client can find some reaction, real active reaction in his life. Yeah. И результатом консультации должна быть новая индивидуальная программная линия, да, которую мы предлагаем клиенту, который должен, соответственно, на нее среагировать, принять, среагировать. Yeah. So so the best is the more the client is engaged into that discussion, the more the probability is rising that the consultation will be successful at the end. Yeah. И чем больше консультант вовлечен в эту дискуссию, клиент вовлечен в дискуссию с консультантом, тем большая вероятность, соответственно, успеха консультации. Yeah, and during all that procedure, which can take easily 2 hours, 3 hours conversation, the support of the client, the mental support of the client is much prior than to criticize or press the client down. Yeah. И в процессе всей этой консультации, которая может занять и 2, 3 часа, легко, принципиально важно является, конечно, поддержка клиента, нежели любая критика. And here is now the last presentation. It is a big misunderstanding. The most people are constantly circulating here in that diagnostic procedure and fearing clashes of earthly branches, stuff like that. Yeah, but this is only a diagnostic procedure, nothing more. Многие люди совершают одну и ту же ошибку, они постоянно вот в этом находятся, это обсуждают, боятся там столкновений и чего-то еще. Но на самом деле это всего лишь диагностика, диагностический инструмент. And the diagnostic results is what or where is the operative consciousness, where is the desiring consciousness, where is the idle consciousness, and where is the taboo consciousness. That means what we should avoid. И диагностическим результатом является, что является оперативным сознанием, что является желаемым, что является табу сознанием, то, чего следует, соответственно, избегать. Yeah, and then the consultation's result is a curative reaction.
The client will ask, what should I do to solve a problem? And then we will refer not to set at the beginning, we will all refer to the diagnostic results. И лечебные реакции, то есть в консультации с рекомендациями, конечно же, должно быть ответ на вопрос клиента. Он спросит, а что же мне делать-то со своей жизнью? Он задаст вопрос, и это должно, конечно, опираться на результат диагностики. Ответ на этот вопрос должен опираться на результат диагностики. And there are, of course, three main fields. First is fate, making a nice present to the client, so that it will come by the life cycle or calendar years. That is very comfortable, very nice. Yeah. Есть, конечно, три варианта. Первый, когда судьба подарит хороший подарок клиенту, то есть к нему придет столб удачи или время, которое принесет ему оперативное сознание, и это очень хорошо и приятно. But that is also very rare. Но это также довольно редко. The next might be how we can arrange a life strategy by the 12 palaces in order to support operative and design consciousness, which are the good one. Yeah. А следующее – это каким образом жизненную стратегию можно разработать с помощью 12 дворцов жизни, чтобы, опять же, поддержать это оперативное сознание. And the third one is, does the client itself has resources in the ba-czы system, in the, for example, hidden heavenly stems, to show compliance and to change its behavior or its life circumstances by its own. Sometimes it is very possible and effective. Yeah. И третье – это способен ли клиент сам, допустим, у него есть какие-то скрытые небесные стволы или что-то еще, справиться с ситуацией, изменить свои модели поведения. Это тоже вполне возможно. All experts says that every human being is able to change its own life if it's sad to happiness, but every human being also can change its own life from happiness to disaster. It depends on the human being. И все эксперты согласны в том, что любой человек может изменить, если захочет, свою жизнь, сделать ее счастливой. Но также они согласны с тем, что любой человек может изменить свою жизнь от счастья к сплошной катастрофе. Это все в руках самого человека. Yeah, and this is what we do in ba-czы, in a traditional professional style, which is a very good recorded technique by classics, comments to classics, started at the 10th century after death until our times. It's really a huge technology. Yeah. И вот это то, с чем мы занимаемся в ба-цзы, в этой технике, которая появилась в X веке, сформировалась в X веке нашей эры, и это все такая большая, значит, технология. So, thank you for your attention. You see, we still have a lot of papers concerning Qi. Видите, у нас еще много есть бумаг на тему Ци. Михаил, а есть какие-то вопросы? Мы And we will continue that. Манфред, мы продолжим это обсуждение Ци еще в следующий раз. Но давайте вопросы, Михаил говорит, есть. Манфред, there are some questions. Wait. Yeah. So, I'm back. So, please. Михаил, не слышно ничего. Микрофон. У меня микрофон был выключен. Так, первый вопрос. Значит, сейчас. Как получить консультацию у Манфреда? Как связаться? Как вообще все это делать? First question, is it possible to receive your consultation? Yes, of course, of course. Yeah. Да, конечно, можно. We are at strange times, but I'm married with a Russian lady, and I have relatives. We can manage everything. У нас странное время, но я женат на русской женщине, и, так что мы можем совсем справиться. Yeah, we will find ways. Yeah, I do it by Zoom. It's very, very well working. Yeah, it's very well working. Yeah. Можно это провести консультацию через Zoom. Это очень хорошо работает. Yeah.
And sometimes my wife is translating also my consultation. No problem. Yeah. Иногда моя жена также переводит мои консультации. В общем, если что, пишите мне или Анатолию, и мы вас тогда с Манфредом свяжем, и как-то там сконтактируйте. Это несложно. Так, следующий вопрос. Значит, будет ли в рамках обучения затронута тема прогнозирования на год и на приходящий период удачи на такт? The question is, do you have in your program, in your education program, the topic of prognosis for the next year or for the next tact? Yeah, of course, that is what we are doing. Yeah. Конечно, чем мы занимаемся. Ba-czы is stating that is calculating the individual life force chi of a person. Ба-цзы это наука о расчете жизненной энергии ци человека. But that is only for the moment of the first breath after birth. Но это только для первого момента, первого дыхания после рождения. And then the chi is constantly changing through life. И дальше ци постоянно меняется в течение жизни. The changes, the individual changes of life are expressed by the life cycle, by the luck pillars, how it's expressed also by the pulses of the luck pillars. Yeah. Индивидуальные изменения в жизни выражаются вот этими столпами удачи или пульсами, или тактами. By that new configuration, it is possible to derive mental and physical effects and diagnosis. По этой новой конфигурации можно определить ментальные и физические, значит, эффекты в диагнозе. So we are aiming for that by that education, that a consultant is able to help people during their life processes. Yeah. Мы нацелены именно на это в нашем образовании, в нашем обучении, чтобы консультант мог помочь людям в их жизненных процессах. And the questions are every time the same. What should I enforce in order to improve? And what should I avoid in order to avoid disaster? Yeah. И вопросы всегда одни и те же, что мне нужно усилить, чтобы улучшить ситуацию, или чего стоит избегать, чтобы избежать проблем. The life cycle, the pulses of the life cycle are prior to the calendaric years. If the life cycle is good, yeah, the calendaric years can't have so much disastrous effects. Yeah. И пульсы жизненного цикла, они важнее, чем календарные годы. Если столб удачи хороший, то календарные годы не могут принести какой-то плохой эффект. Of course, there are ups and downs in life. This is normal, yeah. But our aim is to avoid suffer. Конечно, существуют и взлеты и падения в жизни. Мы своей целью ставим избегание страданий. And to rise well-being and a satisfactional lifestyle. Yeah. И взращиваем благополучие и удовлетворительный стиль жизни. So, for example, money can be a fact, but money is not every time the most important stuff. Yeah. Ну, например, деньги могут быть определенным эффектом, но деньги это совсем не обязательно самая важная вещь. But money is important, of course. I know. Yeah. Ну, конечно же, деньги важны. Of course, yeah. So, and make prognosis doesn't mean to fix or to take a person into a fate's custody. Yeah. Но сделать прогноз это не означает, что человека надо зафиксировать, да, и какую-то ему, как сказать, зафиксировать его судьбу, да. In a kind of fate prison, yeah, that he can never посадить его в какую-то судебную тюрьму.
So when I calculate something and then I say, oh, you are born to lose. That would be not nice. Кто-то рассчитал и говорю, все, ты рожден лузером, и я это посчитал. No, how we can change a critical situation into a success, a sadness into happiness. Yeah, something which is not working into something which is working. Yeah, that is the aim of the consultant. Yeah. Как мы можем поменять критическую ситуацию улучшить критическую ситуацию, изменить обычную ситуацию к успеху, сделать, чтобы что-то неработающее начало работать? Yeah, and of course, in order to do that, we have to make a diagnosis for the next 10 years, for the next year, and so on, as a basement, how to react or how to enforce. И, конечно, для того, чтобы сделать это, нам необходимо провести диагностику, либо, значит, усилить что-то, либо чего-то избегать. The first important ba-czы classic is called Ци. Самая первая, как бы главная, важная классика ба-цзы называется Ци. And that is translated the deep ocean by Ци. Ци is a personal name. Yeah. Переводится это как глубокий океан Цзипина, а Цзипин это имя человека. This is the grandfather of all ba-czы technique. Yeah. Это дедушка всех техник ба-цзы. Yeah. So the deep ocean. What is the deep ocean? Глубокий океан. Что же такое глубокий океан? The deep ocean, that is all lived life of all human being ever existed on that planet. Yeah. А глубокий океан это как бы море или океан всех человеческих судеб людей, живущих на Земле. So of which everyone has a very unique view at the world, which never can be exchanged or compared to another view. Yeah. Где у каждого был свой уникальный взгляд на мир, который невозможно сравнить или поменять с другими взглядами. Yeah. So every client is like the jump into a cold water. Каждый клиент это как прыжок в холодную воду. Yeah. So that means, of course, we make every kind of prognosis. Otherwise, we can't make a consultation and react. Yeah, of course. И, конечно же, у нас может быть бесконечное количество разных прогнозов, потому что иначе мы не сможем как бы предсказать и реагировать. Yeah. Михаил, еще какие-то вопросы? Так, спрашивают, если диссертация Манфреда Кубни, переведенная на французский или на русский язык. Я еще добавлю также книги, переведенные на русский и на французский. About your doctorate and other books translated into French or Russian. Do you have them? Oh, there is the Qi book. This is in German language. Yeah, German. I have a lot of books. Yes. Most in German language. Probably I should translate into English. Yeah. Да, у меня есть много книг, но в основном на немецком. I think Larissa is doing the ba-czы book into Russian language. Yeah. Ну и, наверное, книгу «Отцы» я должен перевести на английский. Но я думаю, что Лариса, переводчица, которая переводит Манфреда в клубе ба-цзы, она переводит ее книгу на русский. Но это такая вот толстая книга, и Лариса уже переводит ее больше года, и надеюсь, когда-то это будет работа закончена, мы ее не торопим, но она говорит, что процесс идет. I asked Larissa, she said it's going on, but of course it takes, such a book takes long time. Yes, this is a really hard work, I know. Like the Sun Wei. The largest of all, yeah. This is not published in German until now, yeah. Okay, so. Else? Wait a moment, Manfred. Я просто хочу сказать еще, что у нас на самом деле в клубе Манфреда, клубе ба-цзы, профессионала ба-цзы, прошло 2 месяца занятий. Эти занятия есть в записи, вы можете к ним присоединиться, если хотите пройти
Первый был посвящен, ну, как вот по пирамиде, где Манфред показывает, этим всем взаимодействиям ба-цзы. Второй месяц был посвящен 10 духам, 10 этим типам личности, да. То есть это то, что уже прошло в июне-июле, можно пройти в записи. Михаил может вам прислать ссылку или кнопку сделать, да, если хотите. А уже с сентября, по-моему, с 6-го, с четверга следующего начинают занятия у Манфреда. Следующая часть, и там речь идет о силе слабости, да, силе слабости карты ба-цзы, вот об этом как раз, да, и методика. So, Manfred, in September, you are going to teach this strength or weakness of Yes, no. Да, в сентябре 8 будет. числа, по-моему. Do we start tomorrow? Do we start tomorrow? No. Or next week? Next week. Ah, yeah, okay. Следующий, 8 сентября, в четверг. 8th of September. То есть 8 сентября у нас начинается занятие в Манфреда. Это четверг в 7 часов вечера, каждый четверг 4 занятия в месяц планируется. 3 занятия теоретических, где Манфред рассказывает, и 4-я супервизия. Но с этого месяца он меньше решил добавлять теории и больше будет практики. То есть первые 2 месяца была теория, сейчас будет практика. Уже все студенты будут практиковать, поэтому вам надо готовиться к этому. Как раз если вы теоретические аспекты знаете или можете пройти в записи, то присоединяйтесь сейчас в сентябре и будете заниматься практикой определения силы слабости господина дня и всем таким вещам. Ссылочку я на прошедшие темы оставил в чате. Ссылочка на текущий, на который с 8 сентября тема начнется, она под презентацией, кнопочка выведена. Поэтому можете перейти, зарегистрироваться. Мы вам пришлем перед началом занятий ссылочку. Присоединитесь к трансляции в Zoom. Можно в живые трансляции хороши тем, что вы можете вопросы задавать прямо, ну там не прямо прерывать, но в конце эфира может что-то задать, что прям неясно, вот такое прям явное. Вот, поэтому присоединяйтесь, пока есть такая возможность, потому что группа не очень большая будет, ну в Zoom там это не очень удобно, когда много народу собирается. Вот, так что присоединяйтесь и сможете участвовать, и либо посмотреть прошедшие темы. Так, можем двигаться дальше. А можно еще один вопрос? Да. Если это не секрет, спрашивают, какой господин дня? The question, what is your day master? If it is not secret. What, your please? day master. Your day master. My day master. Да, yes. I show you my ba-czы. Я сейчас I'm покажу very вам generous. свои ба-цзы, я очень Yeah. щедрый. So my ba-czы in Chinese is Jihai, Мои ба-цзы на китайском так: Дзихай, Jiaxu, Дзясюй, Gui, Yo, Гую and Jiazi. и Дзядзы. So it is Inski, similar, Svinya, Yangski Dereva, Sabaka, Inski Vada, Pituch, yeah? Yes. And Yangski similar, no, Yangski Dereva, Krisa. Yeah. My operative consciousness. But you are also Shangguan expert. I didn't know this. Please, what? You are Shangguan expert. Yes, I'm a Shangguan. Yeah, I have 2 Shangguan. I have 3 Shangguans. You know. Oh, we are friends. One is sitting on my left side and the one is sitting on my right side. Yeah. And I'm here in the center. Yeah. And my operative consciousness is in fire. И мое оперативное сознание в огне. My design consciousness is in earth and Желаемое в земле, in wood. в дереве. And my taboo consciousness is located in metal and water. В металле и воде. Because that is the super water. My nickname in China, my nickname
Сильная вода и мое my nickname, because each ba-czы will get a nickname. And my nickname was Tai Ping Yang. Потому что у каждого была своя кличка своя китайская, и вот моя кличка это Тайпинь Ян. Taiping Yang. And that means Pacific Ocean. Это означает Тихий океан. Because it's a very, very strong water, extremely strong water. Потому что это чрезвычайно сильная вода. Yeah. So I'm not very shy to show my ba-czы. Yeah. И я не особо показывать свои ба-цзы. No problem. Нет проблем. Because that ba-czы is extremely strong, and the verses times are already far away in the past. We are sitting in the wait nice times, so no problem. Потому что это очень сильная вода ба-цзы, и плохие времена уже прошли, и сейчас у нас прекрасное время. Приятное, прекрасное время. Okay. Все, можем дальше двигаться. Спасибо. Спасибо. Пожалуйста. Okay. So. Михаил, с вопросами. Ну, там уже такие вопросы, они не совсем в тему идут. Okay. Okay, then we can finish. Manfred, you will continue talking about Qi, right? Yes, yes. That was only the first introduction. Можно один вопросик? Это от меня. Значит, мы до эфира обсуждали, есть ли у Манфреда коробочка с Ци. Вот. Мне очень понравился We only talked about 17 slides of a speech which consists of 134 slides. Мы сегодня посмотрели 17 слайдов из презентации, в которой 140 слайдов. Так что мы продолжим говорить. Manfred, Mikhail is asking about box of Qi. Do you have a box of this Qi? A box of Qi? Yes. Keep it there in your room. I have the normal box of Qi. We have, that is a plant, you know, the calabash. Это обычная коробочка с Ци, это калабаш, вот этот, тыква. But I think I am the box. Я думаю, что я сам являюсь коробочкой с Ци. Yeah, I'm the box of Qi. And as long, I told you, says Qi inside, that box will work. Я уже говорил, что пока есть Ци в этой коробочке, я буду работать. I'm not going to retire. Я не собираюсь уходить на пенсию. We like that. We like that, and that is my fate. Okay. And the thing is, reading Chinese classes, you become better and better the older you are. Yeah, it would be really a waste of resources if I will stop that. Yeah, now we are really good, much better than 30 years ago. Yeah. Читаешь китайскую классику, чем больше читаешь, чем старше становишься, тем лучше ты в этом становишься. Это действительно было бы, если я сейчас прекращу все это делать, то это будет потеря большой ресурсов, да, ну, бессмысленно, поэтому я не хочу останавливаться. And in my point of view, to learn to read Chinese characters is very good for all of us. It's very good for the brain. This is a anti-aging exercise, yeah. И с моей точки зрения научиться читать, значит, китайские знаки очень полезно для всех нас как тренировка, потому что это программа антистарения. A little qigong, then Немножко you will age in very good condition. И тогда войдешь в старость в очень хорошей форме. Okay. So, thank you. Yeah. Спасибо всем. Спасибо. Also, До свидания. see you. Bye bye.